Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Holy moly, you're a scary. They stealing our work, those Temerians. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars own. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone, amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if
locks and twisted, stormy, of violet eyes, glistening as you weep. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this It's Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault, sheep-dip. and I've not seen him since. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wine at the Passaflora once. And laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Then Whoreson's men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Wherever he is,
I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax. I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, Geralt! Tell me, you and Dandelion, how'd you meet? At a poetry tourney in Ellender. Naturally, I'd already heard much about Master Dandelion. And it proved true. At first, I thought him a bloated, narcissistic buffoon. Just at first. Well, only cows don't change their minds. I changed mine when he came to congratulate me. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Yet, I also know he can be fair and noble at times. Well, I very much doubt I could bear to have him around were it not so. I see. I get it. Take care now. Geralt! Take care now. Oh, God. A Reaper's come for me. It's nearly night. You would not be drinking coke. How can I be of service? What are you serving today? See you later. Don't touch me. Anybody there? Open up. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Busy? With what? Entertaining important guests. In that case, tell him there's another one at the door. Geralt of Rivia. And I'm not leaving till I see him. Very well, I shall try. Please wait.
Siggy Reuven cordially invites you to join him. I'm happy. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. You may disrobe here. Your equipment will be safe. Splendid. Siggy Reuven awaits in the next room. Whitehair. Nice bum you have. You were Won't right. find any better. He doesn't blush. From the Yaruga to the Dragon Mountains. And Junior cut off his hand, then ordered them to shove it up the corpse's arse. And then he sent the body I was back, made for offering loving. a hand extended in peace. Cleaver's is bigger. He's We're one wasting like a time, horse. and this is a simple matter. Clear that you're Horse- not... Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe, and we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Reuven, your guest. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out of the swiving loop. Who the fuck are you? Think I'll let your host introduce me. He's a witcher. The very one who first foiled an attempt on Foltest's life, and then killed that monarch. Allegedly. But I didn't kill Foltest. And hello to you too, Dijkstra, Reuven, whatever they call you these days. Last we met, Geralt thrashed me silly and crushed my ankle. I really wonder what he's got in store this time. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Plowing fortune teller? Assassins! Please, no! Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. First ever Barney with my prick hanging out. Ah! Take him from the back! God damn it! Not one escapes! Got it? Show me what you got. We need one alive! Who killed him? God damn it! You'll regret that provocation! Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were Whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. Not gonna introduce me to your friends? Good thing Happen's not here. He tanned the hide on my ass for being so rude. Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means?
And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in entertainment, mostly. I'm looking for Whoreson Jr. Interesting. What do you want with him? It's personal. Geralt takes his privacy very seriously. Spying on him, having him followed, was a bloody nightmare. Still, he was lots more trusting when he was looking for Marigold. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Whoreson's out to get us, and he'll succeed, eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, wanna find Whoreson? Find me first. I need to find Whoreson. Now looks like I gotta get to him before Cleaver does. Cleaver won't find him easy. Junior's good at hiding. He's got peasant smarts. Look at the time. Good luck in your search, Witcher. I'll call on you tomorrow, Francis. We'll finish our chat. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. I had my reasons. Your leg would be fine if you hadn't gotten in my way. I see. Well, I promise you that if I could go back in time, I'd do things quite differently on Thanedd. For example, I'd have my men kill you instead of just tying you up. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Whoreson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Your partner's aware of your past? They know you're Sigismund Dijkstra, former head of Redanian intelligence? Cleaver, Bedlam and Junior. Well, I'd call them my partners if we'd built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets. But we just need to stay out of each other's ways. Agree from time to time. That doesn't make us partners. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. But we just don't talk about it. No need to. Pretty clear you and Bedlam don't want a war with Junior. Why? Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. War doesn't solve any problems. It breeds trouble. Trouble you then have to solve by other means. Make no mistake, someone's behind Whoreson's actions. I'll not end him until I know who. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling, that's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bug a bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there.
Suppose you could always search Horson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Horson's got naught to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the bits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. Ever play Gwent? I do. Gwent's like politics, just more honest. Care for a game against an old master? Yeah, let's play.
Know what? You should really stick to killing monsters. Got a minute? I do. Time for a round of cup. Ah, Yeah, let's play.
Know what? You should really stick to killing monsters. Got a minute? I... Time for a round of... Yeah, let's play.
Know what? You... Got a minute? Time for a round of... Yeah. Opa! Fala da visão. Suave. Tranquilo, e você? Não que Como nem est- você. Não tão bem que nem você, mas. Eu também, não como você, mas gostaria. Entendi. Ai, que minhas cartas, seu lixo do caralho. Ameba, sabia. Nossa, queimou todas, tá bom, foi bom. Na real não foi bom não, tô com uma carta a menos agora. Não foi good, não foi good. Por que não tá indo, gente? Pits. Ah, tá. Nossa, tinha medo que eu tô de tacar essa carta e perder aquilo lá. O que você tá jogando? The Witcher. Nossa, eu vou perder minhas duas cartas e fazer isso, cara. Não posso fazer isso agora. 4 cartas, 4 cartas. Vou pegar um caldo, BS. Meu Deus, se tiver uma carta de queimar, eu tô morto. Não, não tem, beleza. Onde tá aqui mesmo? Se eu conseguir, eu vou pegar desse daqui. Isso. Isso. Perdeu, meu chapa, você perdeu. O cara perdeu, Davi, o cara perdeu. Aí sim. Seu bosta, sua ameba. Caralho. Ameba. Lixo, lixo. Respeita a minha história. Not bad. See you don't have Esterad Tyson in your deck. Here, he's yours. Thanks. Know anyone else I could win some cards off of? I know an elf you might try. Got an excellent card in his deck. You'll find him beyond the city walls.
where the Scoia'tael stragglers have their shanty town. Caralho, é muita arisca essa porra. Terá de Tyson Wizard. Interessante essa carta. Posso tirar alguém do meu baralho agora, vai ser você, isso é inútil. É um baralho de bagulho tá roubado aqui, cara, é um baralho de Gwent. O que seria um baralho de Gwent? O Gwent é o jogo de carta dentro do The Witcher, tá ligado? I do. Caralho, você tá jogando jogo de carta dentro do Witcher? É, mano. Muito louco, é da hora o jogo de carta aqui, velho. Porque, tipo, mas... tem uma missão, tem uma conquista que você tem que conquistar todas as cartas do baralho do The Witcher, tá ligado? Do Gwent. Aí eu tô fazendo ela, mas eu não sabia jogar no começo. Agora que eu aprendi a jogar, mano, é muito da hora esse jogo, velho. Dá pau em muito jogo de carta aí, tipo Hearthstone, tá ligado? Eu achei melhor Hearthstone, por exemplo. From Master Spy to Master Criminal. Interesting progression. Why? Truth be told, they're awfully similar. Both about maintaining a net of informers, being tough in negotiations, bribing officials, the occasional assassination. Same old shit. Yeah, except you used to do that in the name of some ideal. Caralho, and até now... que vai, mas... Now I've decided I've slaved enough for ideals. It's time I worked for myself. And thus far, it's been going rather well. You in contact with Radovid? See, you're as witty as ever. No, I'm not in contact with him. I prefer it remain that way. Never quite forgave you for conspiring. Mano, entrei de férias, graças a Deus. Radovid doesn't forgive. Serviço? Not anything. Serviço. Not anyone. O meu curso especially tem not the férias, só recesso de final de ano. Philippa Eilhart. Had any news? Just good. Meaning? After Radovid popped her eyes out, she disappeared without a trace. If I've any luck, she's finally eating dirt. Thought you two were close. We were, until Philippa sent assassins after me. Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with it. I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got me own problems. Problems you might be able to help me with. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tripe. Ah, and you do realise, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to.
be so kind as to follow me. Caralho, essa porra. Tem um bicho aqui embaixo, já. Oh, Bart, not again. Bart. Bart, Porra, aquele stop that, carro lá. now. Bart, Bart, Ah, ele tem só Bart 400 makes cavalos. Ziggy lose, Jorfin. Beating your head Só against the 400 wall won't cavalos. change that. Bart, huh? Bart, less thinky. Testar Bart, less thinky. Bart, sadless. Where'd you get the troll? From Zerrikania. Won him. Card game with a camel merchant. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling? I'm dead serious. But I bumpy horses. Hot there. Siggy but take. Good Siggy. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God. Then boom! Jorfun go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. How much was it all worth? Got an approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny Jorfun. Oh, God. Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. But look, won't go. But look, no. Only sleep. Bad shrooms. Head falls. Bad mushrooms? What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But troll. Not talking to you, dimwit. Where was I?
Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? Part through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Brunão. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff upper lip. Boom. Can you elaborate? Boom. Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox, Fons, thick enough not to ask questions. We knocked back some Pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fons, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fons and ran like hell. Mind describing this something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Should look around the sewers. Got any more of that Pop's antidote? Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Dandelion, what the hell have you gotten yourself into? Daí então, caralho. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the currents wouldn't go away without taking that over here. Must have been one powerful blast. Getting harder to breathe.
Witcher's potions were vile. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Fine grating. Couldn't push much through that. Fine grating. Couldn't push much through that. What now, you Drowners. piece of filth? Of course. Definitely came through here. Another trinket. The thug Dijkstra hired. Stench. Yet another shiny bauble. Getting close. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. That'd be it down here. Gold coin. Time to see Dijkstra. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat.
Fala aí, Matheusão. Suave, meu ué. Suaves. Nossa, eu tava mutado fazia tempo aqui. Caralho, fugiu de novo. Foi mesmo. Sorte que você não escutou o que eu falei. Como é que vocês estão? Tô bem, mano. Graças a Deus. Tamo aí. Pá, entrei de férias. Boa, caralho. É. Tô em casa agora coçando o saco. Yes, bro. Jogando 24 horas. E aí, bro, Porra, eu como é que queria tá estar fazendo isso, o né? Apexzinho? Got a minute? I do. Apex? What do you want? E o Apexzinho vai rolar quando? Done. Examined every nook of the sewers near your Ah, vault. dá pra Well, baixar rapidão. learn anything? Baixa aí, cara, pra nós jogar. Tu ainda viu? Mano, eu tenho que baixar rapidão também. Ah, é só lá, eu espero. Enquanto vocês baixam aí é o tempo que eu janto. Só tentar fazer um bagulho aqui. Demorou. Caralho, já tá. Bits of treasure dropped out of the crates, left a clear trail. You know, like the fairy tale, with the crumbs. I know the one. Hansel, Gretel, burning witches. Very fitting for Novigrad. Trail leads to the river where the sewer lets out. Breaks off there. My bet, they loaded the treasure onto a boat. Yeah, a cart drawn by sewer rats does seem unlikely. And since boats don't leave trails, it amounts to Caralho, Lucão, hein? Fala aí, Lucão. Opa. Nossa. Ah, tranquilo. Tá suave. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in É porque ele tá jogando nada. Tá assistindo filme. Any idea what it Eu vi que contains? você tava jogando The Witcher também nesse Recognized dia. some ingredients by their scent. Tava. Wyvern oil. Tô quase zerando o jogo, mano. Tô evitando jogar um pouco pra durar um pouco mais. Ah, eu tô... O Brunão ele vai demorar mais Tô 2 meses pra tô tentando platinar isso aqui, mas tá difícil, velho. Muita coisa. É. Nossa, é muita coisa, velho. Eu ainda tô na parte do Dandalion lá, tá ligado? Quando ele aparece. Ah, mano. É só olhando, não lembro mais de cabeça, não. Dandalion lá, porra, com a da Ciri, que o cara tá procurando a Ciri lá, daí tem um amigo. Aí tem um amigo, o poeta lá. Não, eu lembro dele, mas não lembro qual parte. Entendi. Novigrad. Provavelmente você vai estar fazendo live, né? Oi? Você tá fazendo live, né? Tô, mas é porque eu tô gravando tudo que eu tô fazendo, tá ligado? Tipo, eu quero. Quando eu zerar eu quero ter gravado tudo que eu fiz. Didn't know you were versed in Deixa eu alchemy. ver lá. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? Legal. Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened. Esse cara tá na parte do cara do meio gordo ali do banco, né? Ou não? Exactly. Não é mais? Might have gone something like this. Não, esse cara tá conversando com o carecão, né? Then dropped the bomb down the Em qual drain. parte mesmo? Bem no começo do jogo, né? Caralho, velho, no começo é foda, porque você é uma porra já, bicho. And, to quote Bart, Eu... Tá ligado o mapa? Os pontos de interrogação e tal? Aham. Tô fazendo todos, velho. Nossa senhora. É, então. Você já Drain fez já ou pipes are não? only promising lead. Ah, fiz tudo. Fui seguindo mais a história, né? Yes. Cara. Happen keeps a record of guests. Fiz um pouco da história, Eu zerei as duas vou DLC. Eu vou mostrar pro seu mapa aqui You've depois. not done badly. Feel honored to be acknowledged. Você tá com as duas DLC aí? Não, eu vou zerar primeiro o jogo, depois eu pego as DLC. Porque as conquistas, tem conquista do jogo, tem conquista do DLC 1, da Hearts of Stone, e depois tem conquista do DLC 2. Aí eu vou zerar primeiro o jogo pra depois comprar a primeira DLC, zerar ela e pegar pra segunda. Alright. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler Quem if you esse find cara não tá anything. tryhard? Você tá vendo aí? Eu vou abrir o mapa aqui pra você. Mas aqui, velho, eu fiz coisa pra cá. O que não tá feito aqui é o que eu não tenho level pra fazer. Tipo assim, aqui, ó, esse pontinho aqui é uma bruxa nível muito fodido. Não tem como matar ela. Nível, tipo assim, não aparece nem o nível dela, só aparece ponto de interrogação, tá ligado? Que Deixa eu pariu. ver. É. Aqui embaixo. Cara, o meu tá na parte do
Da piscina ainda. Não, já vou sair, já tá quase aparecendo aí já. Ah, vai aparecer. Ah, level 16? É, mas eu tô na missão aqui ainda, eu tô na missão Ah. do Dandaio. Aí, tipo assim, aqui pra cima do mapa eu não fui ainda, que eu tenho que vir pra cá depois. Essa aqui que falta. Aqui também tem uns bichos nível 20, que eu não vou tratar ainda. Aqui também tem uns bichos nível alto. Mas é isso, o resto, tá tudo. Aqui embaixo, eu não sei o que é aqui embaixo, mano. Eu fiquei com preguiça de vir pra cá ainda, mas eu não sei o que é aqui. Nem faço ideia do que é aqui. Essa porra aqui desse lugar. Você já veio pra cá? Não sei, calma aí. Se for mais pra baixo é. É lá embaixo na direita. Vamos ver. Aqui, ó. Não viu aí onde tá? Ah, no outro. No quadro de aviso, né? É, naquele de baixo lá. Tipo, o que é aquele negócio lá? O que é aquele lugar? As caras, sinceramente, não sei, não lembro, velho. Entendi. Ó, o pomar branco aqui, ó. O pomar branco eu fiz dele todo já. Tipo, não tem nada fazendo pomar branco aqui. E daí agora eu tô nesse daqui, em Velen. Em Velen eu já fiz toda a missão de Velen. Agora eu tô na Novigrad, que tem coisa pra caralho pra fazer. Aí, tipo assim, as missões é Destino Skellig, que daí eu tô nível 16 já pra ir pra lá, mas eu não vou pra lá ainda. Vou tudo aqui já. Agora é Pegue o Júnior, o Tesouro do Code Reuven. É as missões. Mas eu tô dando foco no Gwent também, tá ligado? Toda missão de Gwent eu tô fazendo ela. Tipo assim, ó, abriu missão de Gwent, eu vou fazer a missão de Gwent. Nossa, aguenta, a única coisa que eu olhei e joguei e falei, não. Oh, é muito louco, é da hora pra caralho. Deixa embora. É da hora pra caralho, velho, na moral. Eu tô viciado em Gwent. Mano, meu baralho tá muito apelão, velho. Meu baralho tá muito apelão. Eu não curti muito, não. Sinceramente. Eu falo assim que eu. O jogo é muito louco, mas eu acho que, tipo. Nossa, o Gwent pra mim é a parte mais da hora, velho. Nossa. Não, o jogo é top, velho. Puta que pariu. Mas o Gwent pra mim não. Cara, e tem aquela. Caiu muito bem, não. E tem aquela conquista de todas as. Coleções, todas as cartas de Gwent, pá. Daí eu tô juntando tudo também. Mas é foda, tem uns caras que você enfrenta pra pegar a carta do cara. É fudido, mano. Tem cara que eu jogo umas 6 vezes pra ganhar dele. Porque, tipo assim, ele vem. Você começa com baralho, ele tá com baralho. Aí você tem que se adaptar ao baralho dele, tá ligado? Até aí vai umas 6 derrotas. Nossa. Mas esse é da hora. Contrato de Bruce. Então, tá vendo? Caçado de terrorista. Terrorista não, caçado de tesouro. Caça tesouro é tudo bagulho alto, mano. Tudo nível 34, nível 23. Tem a mais baixa nível 17, eu tô nível 16 ainda. Ah, 17 dá pra fazer. Ah, mas eu vou. Eu não sei lá, não curto. É tipo que nem contrato de bruxo. Contrato de bruxo tem uma missão lá, uma conquista que você tem que matar 2 monstros sem usar mutagênicos, bagulho assim, de contrato. Como é que eu vou fazer esse contrato sem pegando o bagulho nível mais alto, tá ligado? Não tem como. Então eu tô tipo assim, subindo um pouco o meu nível pra depois eu fazer um contrato sem usar os bagulho mais de boa, entendeu? Pra pegar a conquista lá. É isso, velho. Não sei se é level 16. Não, acho que não dá pra pegar ainda. O quê? Não, o traje da víbora. O traje da víbora é bom pra caralho. Eu tenho aqui, quer ver? O bagulho dela aqui, ó, é criação de itens. Armadura. Eu tenho uma roubada aqui, mano, que é a da Ursidia Superior. Não curti muito, não. Caralho, mas nível 30 é mais fodido que tem aqui no meu bagulho. A da víbora, deixa eu ver se eu tenho da víbora aqui. Skellig. Eu acho que eu não tenho na víbora não, mano. Eu tinha alguma coisa. Acho que era a espada da víbora que eu tinha pra criar. É, a espada leva baixo mesmo. Tô falando o traje mesmo. Não, o traje mais alto que eu tenho é da Ursidia. Eu tenho a do grifo. Superior. Eu tenho a do grifo melhorada. E eu tenho a da Ursidia Superior, que é a mais alta, nível 30. Qual que é a da. Que nível que é o da. O do bagulho? Você lembra? Nossa, cara, dessa lá pro level 30, acho. Agora, a arma fodida que eu tenho aqui, que só vai demorar pra pegar ela, é essa arpia aqui, mano.
Arpia nível 37. 523 de dano, essa porra dá. Ah, tem isso aí, tem a versão Grão-Mestre ainda, velho. Não, eu vi que Da na DLC. DLC. Isso, eu vi que na DLC tem uma arma fudidona lá, que é a. Tem até uma conquista dela depois no jogo, ó, que você recebe, né, da mulher, eu acho, sei lá. A Iron Knight. Isso, ela mesmo. Essa mesmo. Essa é fudida. Que nível que é essa daí? Essa Iron Knight. Nossa, cara, se não me engano, eu acho que é 38, mano. Ah, é um nível mais dessa arpia. Ah, mas essa arpia é forte então, cara. 37. Arpia. É, eu peguei o bagulho dela em algum lugar. Eu peguei a. Ah, não, a Iron Knight é. Não, então, essa. Ela que é mais forte ainda. Que ela vai carregando energia conforme você vai batendo. É mesmo? Aí depois de uma quantidade dá um estouro. Caralho. Não, essa daqui eu peguei o diagrama dela em algum lugar, fazendo alguma missão secundária, algum baú. Eu peguei o diagrama dessa arma aqui. Um que eu não entendo muito é o bagulho da alquimia. Tipo assim, ó, que nem tem uma missão lá que você tem que fazer com bomba do. Cadê? Como é que é o nome da bomba lá? É Sonho do Dragão. Tá ligado? Uhum. Só que, tipo assim, eu não tenho como criar mais a Sonho do Dragão, eu não sei como é que tá acontecendo. Eu venho aqui na minha alquimia e tenho aqui bombas. Eu tenho um monte de bomba aqui. Eu tenho até a sangue do dragão melhorado e a sangue do sonho do dragão superior. Mas a sonho do dragão normal não tá mais aqui. Eu tinha ela aqui nos meus ingredientes pra fazer, velho. Você gastou, pô? Não, mas eu posso criar depois, cara. Eu tenho o bagulho dela. Ah lá. Agora, tipo assim, eu tenho 2 cargas dela aqui de novo, mas eu já gasto. Como é que funciona as bombas, mano? Eu crio uma vez e já era isso? Depois eu fico recarregando ela? Eu acho. Cara, vai, você me pegou, mano. Que bom, não usava muito, não. Eu sei que tem uma conquista, você tem que, tipo assim, fazer 10 vezes ela explodir. Você tem que, tipo assim, tacar o Ignite no cara. Acho que é Ignite que fala o nome da magia de fogo lá, né? E depois você taca Igni. Igni, isso, Igni. Ignite. Sei lá de onde veio Ignite. Você taca Não, o chegou Igni. perto. Você taca o Igni no cara. E logo em seguida você taca a bomba do Sonho do Dragão e faz o cara explodir, tá ligado? Tem que fazer isso 10 vezes e você ganha a conquista lá do Sonho do Dragão. Não, eu acho que depois que você gasta, ele fica indo o ícone. Então, ele fica. Não, então, eu tenho 2 cargas cada bomba, 2 cargas, beleza. Aí eu vou lá, gastei as 2 cargas, fiquei sem carga do Sonho do Dragão. Aí na teoria era pra mim criar mais, né? Mas eu não tenho ela pra criar mais na alquimia. E agora ela apareceu de volta aqui pra mim. E eu não fiz nada. Ah, então, eu acho que ela recarrega, eu acho. Mas será? Do nada? Se não me engano. Tem que dar um tempo. Pega uma bomba. Ah, que você tem uma bomba só também, né? Eu tenho a Sonho do Dragão, eu tenho a. Não, já feita assim. Como assim já feita? Sim. Agora apareceu a parte das bombas. Eu tenho a Você tem essa do sonho. Eu tenho a Colmeia, Sonho do Dragão e essa Samun aqui. Então, pra mim só tem as 3, eu achei. Mano, eu peguei uns Alforge muito roubado, mano. 100 de capacidade dos Alforge ali eu comprei do cara, mano. Dá meio 160 itens pra carregar. Tem um Magoi na parte do personagem. Se coloca, vai pra 220. Os de capacidade? Aham. Aonde isso? Quando? Na onde? Vai no personagem, na parte do personagem, lá na aba. Ah, tá. Pra poupar ele. As habilidades dele, né? Sei. É no que? É na. É na no última. Último, sei. Na marronzinha, né? Instinto de sobrevivência, técnica de escola de gato. Lá tem um bagulho pra você colocar mais capacidade e. Tem outro que eu uso também que qualquer comida que você come, ele fica um bom tempo regenerando sua vida. O meu aqui, ó, o que eu tenho aqui nisso aqui, aumenta a vitalidade máxima em 500. Cada peça de armadura leve aumenta o dano de acerto crítico, não é esse? Cada peça de armadura média e cada peça de armadura pesada. Não tem nada aqui não, Lucas, de subir e ganhar mais bagulho. Calma aí, espera. Ah, que não abriu ainda, quem fica mais pra baixo ainda. Se não me engano, esse aqui você vai abrindo essa porra aqui? Eu achei que só tinha essa daqui e já era. Não, velho, bem mais. Ah, é? É. Caralho. Aí eu tenho quase nada ainda, tá vendo? Eu tenho só a primeira parte feita aqui com os bagulho vermelho. Depois tem essa daqui
Dos azul. Esse do azul eu consegui fazer o mutagênico azul superior já. Agora o vermelho é foda fazer o superior. Ah, nessa aí eu tive sorte, mano, que eu peguei já o... Matei o monstro e tinha lá o superior, tá ligado? Ah, é? Ou saquei, uma coisa assim, não lembro mais. Mas de fazer mesmo, não cheguei a fazer. O azul eu tive que criar. Agora... Eu tô com 2 vermelhos, com 3 eu consigo criar, eu acho, um... No vermelho tem uma habilidade, se não me engano, na penúltima habilidade, na primeira coluna. Se você segurar o botão de ataque, ele começa a dar um giro muito louco, assim. Ah, não, eu sei, eu tô ligado, eu tô querendo pegar ele já. Ele é o próximo da minha lista aqui, ó, é o Espira. Isso, é Espira. E eu falta mais 2 níveis pra me pegar ele. 2 níveis ou 2 pontos de habilidade, tanto faz, eu pego ele daí. Na real, mais 3, porque 2 pontos eu vou ganhar pra poder abrir ele, depois eu preciso de mais um pra poder equipar ele. Mais 3, então. Então, lá, nível 19... Pega lá... Não fala que bagulho é ponto de poder da habilidade também. Então, mas eu já peguei os que eu achei, já peguei, né, velho? Só que eu já preciso achar mais daí. Eu já achei bastante pelo mapa já, mas eu preciso achar mais daí. Deixa eu ver quanto que eu preciso pegar esse... Cadê? Não é? Aqui, mutagênico vermelho superior. Eu preciso primeiro criar um mutagênico vermelho pra depois criar um superior. Isso é foda isso aqui, velho. Deixa eu achar uma missãozinha aqui. Procure por pistas sobre isso. Nothing interesting here. Something floating on the surface. Oil, looks like. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Got something? Yeah. Não tô falando que eu vou terminar essa missão, daí eu vou baixar aqui. Happen. Trade pool 4. And bring me the guest book. Chop chop. By the way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault. Has access to the bathhouse whenever he wants. Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real prick sometimes, ironic as that may sound. But his loyalty is beyond question. How can you be so sure? Witches know their monsters. Spies know them. You trusted Philippa Eilhart once too. True. But I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night before her execution. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertold Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Impossible. Why? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. Got a minute? I do. What do you want? Time up. Got things to do?
Fale com Nossa, que é longe. Não vale a pena. You must sweat like a swine in Shouldn't eat that. at the bathhouse, as always. Degeneracy, Oh, the no, downfall of that's civilization, moral decay. Don't pay taxes just like... I'm knackered. Eu voltei. Você voltou. Ai, ai. É, mamãe trabalhar. Isso aqui. Graças a Deus, sou de folga. Caralho, escarpiado que morro. Faster. What was that? It's you! I'll never forget you. I must thank you once more. You know me? Where from? We met long ago in Broccolon. Possible, but can't say I remember. No surprise, you were badly wounded then. If not for the Dryad's care, it's unlikely you would have survived. Long time ago. So long it feels like it happened in another life. Maybe that's not so far from the truth. Be glad to glance at what you're selling. Caralho. Essas armas, viado. You play Gwen. Do you really have no one else to play with? Always nice to play someone new. Fine, beggars can't be choosers after all. I'll play you, and even... Pull out your cards. Posso tem dado. Mano, ganhou um carta de espião, bicho.
Perdeu. Damn it all, I'd so hoped for victory. Alas, so be it. You've won the card fair and square. Cirila. Francesa fim da Bíblia. Gostosinha esse carro. Vai tomar no cu. Demorou? Ai, ai, essa porra desse carro. Essa porra, esse cutelo do caralho. Desgraçado. Nossa, mano, é muita missão, velho. Meu Deus do céu. Tá, e hoje deu jogatina.